We're live. Straight from New York City, como dice, ¿no? Directamente desde Nueva York. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Les saluda Gus. Estamos aquí otra vez con los compañeros de siempre, con Mónica, con Rolando, con Juan, con Ulises. Y hoy día tenemos un invitado especial. Le tenemos a Joel Peterson. Joel Peterson tiene una trayectoria de muchos años en marketing por internet. Es un marketero bien famoso, bien reconocido en el mercado inglés. Ha creado sistemas de embudos automatizados como Simple Money System. Tiene una trayectoria también hace años. Creó un sistema para eBay. Tiene otro sistema para mini sites de diferentes nichos para ganar dinero por internet. En fin, ha creado varias plataformas, varios cursos en el mercado inglés. Incluso el curso en Pure Leverage del Master's Course es creado por Joel. Y es un privilegio de tenerlo aquí. Joel, I was just telling them that it's a big privilege, just to summarize real quick what I just said, that it's a very big privilege to have you here with us in the Hangout. You know, you got a long history in internet marketing, you know, from your eBay days. You created products with mini sites, and you created one of the most powerful systems now, Simple Money System, which is an automated funnel just like the one we have right here in Formula Fácil. And not only that, but you're also one of the authors in one of the products in Pure Leverage, which is the Master's Course, correct? Yeah, that's correct, man. And just wanted to say hi real quick and say, give you a big shout out on everything you guys are doing. So it's awesome. And sorry, my Spanish is, you know, yo hablo español un poquito. I can understand everything. I just have a hard time speaking. So so that's awesome, man. And congratulations on you guys. It's a better place to be. I mean, this is the right place, the right time, and the opportunity is big time, and especially in the Spanish market. You guys have the bull with the horns right here, so congratulations. Exactamente. Thank you, Joe. Bueno, Joe nos está felicitando también por lo que estamos haciendo con esto de Fórmula Fácil. Dice que no hay mejor momento que hoy día, que ahora, y especialmente en el mercado hispano. Y sí, como te estaba diciendo, Joe es uno de los autores del Master's Course dentro de Pure Leverage. Sí, como te digo, es un privilegio tenerlo aquí con nosotros hoy día. Joe no se va a poder quedar por mucho tiempo, tiene otras cosas que tiene que hacer, pero está aquí con nosotros, va a compartir con nosotros un par de minutos y nosotros después vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, vamos a hablar de tráfico, de bastantes cosas, de noticias que también tenemos que vienen. So yeah, Joel, I was just telling them that you're not going to be able to join us for the full hangout. You're going to be here for a couple of minutes, but you know, we're going to take advantage of the few minutes that you give us, and then, you know, we'll just take over from there. One thing, Joe, really quick, you know, internet marketing has changed. I've been doing marketing on the internet for many years as well, and I've seen how it has evolved from the way you used to create landing pages, you know, get subscribers on your list. You know, we had to learn HTML, we had to learn design, we had to get creative with the subscribers, and, you know, we had to go through a whole bunch of obstacles just to get something done. Then now, like a decade later, you can just press one button and create a WordPress site in seconds. You can create an automated funnel, you know, for free. Use it like in literally minutes after you register. You know, how do you see this whole, you know, business going, and the advantages that people have now with systems like Simple Money System or Formula Fácil, with everything and all the programs with 100% commissions that we have now? Well, especially for a beginner. Yeah, exactly. You said it just right, because at the end of the day, it's so much easier for a brand new person to come in and have success, because, like you said, before you used to have to come in and create everything yourself, learn all these complicated things. Really, all it is now is plug into a system like you have, Gus, like I have, and really your job is just to get other people to watch those systems, watch the videos, and let the system send the emails, let the, you know, the pages are already created for you. You don't have to be complicated. The people that are going to make the most money in this are the people that just focus on getting people to see these systems, to see these videos. And so you're exactly right. I mean, it's just so much more easier for a brand new person to get started these days than when I started. So. Yeah. Como le pregunté a Joe que cómo ve él esto de marketing por internet desde que nosotros empezamos hace más de una década, por lo menos yo empecé hace más de una década atrás, en el que teníamos que aprender HTML, hacer diseño, hacer programación, solamente para tener una simple página, nos demorábamos días, y después hacer un embudo de ventas.
Y lo que ha cambiado en 10 años de tener páginas como WordPress, que puedes apretar un botón y crearlos literalmente en cuestión de segundos, y utilizar plataformas como el de Joel, de Simple Money System, o el de nosotros aquí en Fórmula Fácil, en el que ya está todo creado para ustedes, para que ustedes lo usen. Entonces él dice que sí, que exactamente ahora ha cambiado tanto las cosas que ahora para un principiante lo único que tienen que realmente hacer es atraer tráfico a los embudos y ver esos videos de entrenamiento, seguir los pasos y ganar dinero. Así que I don't know if there's any questions. I know you know Russ, Joel, so you know I don't want to keep you more. But if there's anything that you want to say to the people that are listening and watching this this hangout, you know, we really appreciate it. Sure. Yeah, no problem. If anyone has any questions, I'm happy to answer those. Do you have any questions for me, or if there's anyone that does have a question, I've got a couple minutes. I can for sure help you. That's perfect, man. Awesome. Rolando, no sé si tienes alguna pregunta o Marca, any questions for Joel? I mean, I don't want to be the only one speaking here. No problem. Joe, I would like to ask you something. Let's suppose you are a complete beginner. Just from this is your first day in the internet. You wanna. I mean, you're not a beginner. You're just coming from zero. You know what you know now, but you are coming from zero, and you want to create your own business now. What would you do? And you have not a lot of money. You have just a few bucks in your pocket, and you wanna make money on the internet. What would you do? Básicamente le estoy preguntando que, o sea, si él tuviera que empezar desde cero, sabiendo lo que sabe, ¿qué tendría que hacer, no teniendo tanto dinero en el bolsillo? So knowing what you know now, what would you do if you started from scratch? If I started from scratch, what I would do is I would get onto a formula, just like your formula that you set up, Gus, like your system, and I would focus on that. So I would get the tools, I get the pure leverage tools, I get whatever is in there, and then I would just focus just on that and eliminate all the other shiny objects, because what can happen is people get started and then they, as internet marketers, we see offers all the time, and then maybe you start one business, and then a month later you say, well, maybe I'll start this business, and then I'll start this business, and you've got to really just focus on one, or focus on one core marketing, and realize it's not going to happen overnight. Now, what's cool about systems like what you have, Gus, is a brand new person can make money immediately, in their first month by following those systems. And over time, you're going to learn this thing called internet marketing. That's why we put the marketing masters together in Pure Leverage. That's why we have the VIP. You've got to stay involved. The people that don't make money are the ones that just look at it, try it for 2 or 3 weeks, and then quit, and they move to something else. But if you stay focused, you stay committed, you do the right activities, and you say, hey, I'm in this for 6 months, I'm in this for a year, I'm going to be here 2 years from now, all of a sudden you'll become an expert and you'll have success. But everyone's got to start from the beginning. So I would just say focus on the basics. Get people to watch those videos. Get people to watch the Formula Facile, get people to watch Simple Money System, and the more people you get to watch that, the more money you're going to make. That's the bottom line. Excellent. Pero, okay. Mónica, no sé si quieres traducir o you want me to do it. No, tú lo haces perfectamente, Gus. Yeah. Ya, tomé algunas notas, pero dale tú. Okay. Básicamente, I'm going to take a couple of minutes here, Joel, just to translate real quick. Básicamente lo que la pregunta que hizo Rolando básicamente dijo que si es que estuviera sabiendo lo que sabe ahora Joel, ¿qué hiciera ahora para ganar dinero por internet? Y yo lo que le contestó dijo, bueno, enfocarse. Básicamente enfocarse, de olvidarse de todos los objetos brillantes que hay, enfocarse en el sistema de fórmula fácil, ver los videos que están dentro, entrar en los programas que tenemos por dentro y enfocarnos. Y saber que esto de marketing por internet no lo vas a aprender hoy día, pero viene con el tiempo, que vas a aprender con el tiempo, pero básicamente te tienes que enfocar, tienes que seguir los pasos y poco a poco tú vas a seguir aprendiendo en esto de internet. Y eso es corto de lo que dijo Joel. Sí, otra cosa. Es que me haya olvidado algún otro detalle por ahí. Sí, otra cosa que dijo que me pareció súper interesante de remarcar es el compromiso, ¿sí? Es el no saltar de oportunidad en oportunidad. Es decir, no estar aquí 2 o 3 semanas en esta oportunidad y luego a las 3 o 4 semanas saltar a la otra oportunidad y luego repetir el proceso todo el tiempo, porque sencillamente vas a fallar en todas
y no vas a ganar dinero. Sin embargo, si te propones estar aquí 2, 3, 4, 6 meses, un año, 2 años, sencillamente al cabo de ese tiempo te vas a hacer un experto y vas a generar los ingresos que tenés que generar. Es decir, vas a crear todas las bases, no solamente de reclutamiento, sino de experiencia para darle soporte a todo eso que tenés que construir con el tiempo. O sea, no vas a ganar dinero de la noche a la mañana, pero definitivamente con sistemas como el suyo, que él tiene un sistema que, ¿cómo es que se llama su sistema? Simple Money System. Ok, o fórmula fácil, pues son sistemas que te permiten generar ingresos en tu primer mes, porque de verdad están automatizados. Y bueno, lo que más me pareció importante remarcar era el no saltar de oportunidad en oportunidad y el compromiso de permanecer todo el tiempo que uno debe permanecer hasta tener éxito. Perfecto. Yo creo que tú estás haciendo mejor trabajo que yo traduciendo. Excelente. And he did a better job than me translating, Joe. Awesome. Cool. Yeah, I don't know if there's any... Yeah. Awesome. Joe, Yeah. you talked about the Spanish market. Él habló acerca del mercado español, en español. What makes it so interesting and so important to tap into it now? What is it about this moment that should probably make our Latin Americans or our people just be more well, you know what I mean. I mean, what makes this moment so special for the Latin American market? Well, thank you. The reason is it's a huge market, and there's just a lot of money in that market too, because there are so many people, first of all, that need it, and second of all, there's not as many things out there in the Spanish market, and so a lot of the things you see in the Spanish market is it's not as crowded. I guess I'm going to say that. It's not as crowded as maybe like the English market is. And so you have the ability to go out there and get people involved in something, and there's not as many things to distract them. And in the, like for instance, in the case of Pure Leverage, it's very affordable. I mean, a person can get started as a business for less than $40 to get started in Pure Leverage, and it makes it, you know, a lot more affordable. So I just think that it's just the timing's just right. There's not as many distractions, and the pricing is just perfect. And so it's a great opportunity. You know, the people who get involved early on and hit this Spanish market, hit it really hard, they're going to attract a lot of more people to them. And you know, we're not even close to saturation at all, but you know, it's a great market to be in. So I just wish my Spanish was better, guys. So. Yeah, you can always do it in Spanish. Awesome. Yeah. Okay, Dale, No, dale tú mejor. No, yo voy a decir, la pregunta básicamente es ¿por qué? Porque nosotros estamos en Fórmula Fácil, que incluye Pure Leverage, incluye Empower Network, y nosotros en Empower Network sabemos que tenemos que enfocarnos en el mercado latinoamericano en español, y por las razones que dio yo, que son, una es que hay mucha gente, luego ustedes me complementan lo que yo anoté, no hay saturación, aunque tampoco el mercado en inglés está saturado. Sin embargo, hay mayor oportunidad en el mercado hispanoamericano, Spanish market, como él lo llama. No está tan lleno, vamos a decir, not crowded. Él mencionó que en Pure Leverage cuesta menos de $40 entrar, así como ustedes saben que son $25 para entrar en Empower, y Fórmula Fácil es gratis, y VIP es lo que hay que hacer, porque, bueno, esto lo vamos a hablar después. ¿Cómo? No, Pure Leverage también 25 y más el reseller que son los 20. O sea, que son... sí, exacto. Sí, menos 50. Bueno, menos 50. Ustedes saben más de eso. Yo sé más de Empower por los momentos. Pero claro, estoy enamorada de Fórmula Fácil. Y bueno, por supuesto, Joe Peterson enfatizó el precio y también que las personas que, vamos a decir, ataquemos, como se dice, el mercado en español, primero vamos a tener la mayor oportunidad de atraer más personas, más líderes. ¿Qué les parece? Bastante buena traducción. Sí, súper. Y me Rolando. Excelente. No, claro, excelente. Sí, y otra cosa que, bueno, ya es poquito lo que voy a aportar yo.
Pero lo que decía también yo es que en el mercado hispano casi no hay distractores, justamente porque no solamente el mercado no está saturado, sino que esas cosas que nos distraen tanto todo el tiempo, o sea, en el mercado hispano es mucho menor que en el mercado inglés. Y habló de la importancia de ser pionero. Y yo creo que eso tiene mucha lógica en cualquier multinivel, porque obviamente cuanto más rápido me meto yo, más probabilidades tengo que se desprenda de mí lo que venga a futuro. ¿Sí? Porque eso es pura lógica del funcionamiento del multinivel. Así que me parece 100% de mucho valor lo que está compartiendo con nosotros, Joan. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para John? O... Depende de cuánto Para mí, tiempo no sé si tenga es que con están nosotros. hay algunas preguntas que están haciendo ahora aquí en el... ¿En dónde están haciendo las preguntas ahí, muchachos? ¿En el Facebook o en la sala de entrenamientos? Me parece que en la sala, pero no hay mucho todavía. Okay. Bueno, aprovechen como que los últimos minutos que tiene Joel acá, pues para que hagan preguntas acá debajo. Sí. Joel, if you have like a couple of minutes to spare, you know, and Yeah. we're like 90-second delay in the Hangout, I just asked them to write any questions that anybody has for you, and then so that we can go with it real quick, and you know. Yeah, sure thing. Yep, no problem. Appreciate it, man. Let's see, because I know they got like a Hangouts. I don't know why they have like that 90-second delay, you know. Right, right. Yeah, no problem. Joel, while they have that 90-second delay in the questions, could you tell us what the most important mindset asset is in this business? Right. Really, the mindset that you need to have is that you can be successful at this. It's just that the word "I can," you know, I am. You're a powerful "I am" statement. I mean, all day long I hear people say, "I can't. I can't be successful at this. I can't," and they just have a negative mindset. You just have to have the positive mindset. You've got to believe. I mean, I know that's kind of cliche sometimes, but you really do need to believe you can do it, because you can do it. And just working on your self-confidence and coming out and hanging out with people that are successful, and hanging out on these hangouts, hanging out on conference calls, and associating yourself with positive people, putting positive. So it's just like that, the belief and knowing that you can do it, because you can do it. And I mean, I always tell people, if I can do it, you can totally do it. You know, not too many years ago, I was dead broke, and you know, I was overweight, and I just didn't have a lot of confidence, and I just decided to make a change in my life. So yeah, that's just positive attitude, belief is probably what I would wrap it up and say that you need to have, Monica. So. Thank you, Joel. Le pregunté a Joel cuál cree que es el valor más importante en cuanto a la mentalidad. Y nos dijo, ustedes me complementan por supuesto, yo tomé algunas notas, es que sí puedes tener éxito, tienes que utilizar más las palabras de sí puedo, I am, o sea, soy exitoso o exitosa. Tienes que tener esa mentalidad positiva, tienes que realmente creer que sí lo puedes hacer. Tienes que andar con gente exitosa y positiva como en este Hangout. De verdad me encanta estar aquí con Gus, con Joe, con Juan, con Rolando, con Ulises, o sea, gente chévere, positiva, que te hace sentir. Este es un ejemplo que puse yo, pero él lo dijo como en general, ¿no? Que hay que rodearse de gente que vibre en positivo. Y que tienes que creer que lo puedes hacer, porque cuando a la gente le dice, él escucha mucho que los demás dicen, no puedo, lo dijo al principio. Dice que si yo puedo hacerlo, dijo yo, tú también lo puedes hacer. Porque él decidió hacer un cambio. Él estaba en quiebra hace pocos años, ahora me corrigen si fue hace pocos años. Anyway, gracias por complementar esto. Tenía sobrepeso, estaba en quiebra y mírenlo ahora. Just look at Joel now. Thank you. Gracias. Yeah, that is awesome, Joe. You know, everybody has a story, and I think, you know, your story is very motivational. I mean, you know, from years ago, I think the internet nowadays has changed the lives of like so many people, you know, including mine as well. You know, and you know, you're truly an inspiration, and I really appreciate you being here and taking the time to join us in this hangout, to be with us, to answer these questions, and you know, I know your time is valuable, so
I really appreciate this. Hopefully you have more minutes. I don't know if you need to go, then we can definitely. Yeah, no problem. I appreciate you guys inviting me here, and definitely I've got about 5 more minutes, and then I got another conference call. But yeah, awesome. I've got a few more minutes for sure. So. Nice. Lo que le estaba diciendo a Joe es que que Joe, pues el tiempo de Joe es bien valioso y me había dicho al principio que tenía solamente pocos minutos para estar con nosotros porque le tiene que entrar una llamada, pues ahora me dice que puede compartir con nosotros un par de minutos más, así que si tienen algunas preguntas, aprovechen, muchachos, porque Joe es una persona que sabe mucho de esto de marketing por internet, es una persona bien exitosa en marketing por internet, también es uno de los líderes allá en Pure Leverage. Como te digo, ha construido también cursos dentro de Pure Leverage que están disponibles dentro de Pure Leverage, así que somos bien afortunados en tenerlos aquí a Joel hoy día. Así que si tienen algunas preguntas, aprovechen, háganlos. Yo también estoy aquí revisando si es que hay algunas preguntas. No sé, Rolando, si tienes alguna pregunta para Joel. Mientras tanto. Sí, tengo. Joel, in a couple of minutes, could you tell us how was your life? I mean, you have told us already a little bit of that, but how was your life before the internet? Before you start to make your business in the internet, how were you? I mean, how was your life? Your lifestyle, everything, your mindset, etc. Yeah, definitely. I'll tell you that. So, before I found the internet, I worked at a 9-to-5 job. I was in the computer industry. I actually did a lot of things. I got laid off many times. I lost my job. Really not making very much money. I mean, I bounced checks. I had $100 in my bank account. And one day I just finally woke up and I said, I am never going to get ahead in life if I just keep working the 9-to-5 job. I have got to do something different in my life. And that's when I found the internet, and I worked really hard. And I took time out where, at lunchtime I worked, in the evening time I worked. I said, if I can spend 2 to 3 hours just whenever I can, I'm going to make this work. And I took chances. Sometimes I was not comfortable with having to spend money, because you have to spend money to be able to start a business. You just have to. And I had failures and I had successes. And I'm probably saying too much for the translation, but basically I had to have the failures to have the successes. Ooh. And then when I had success, I realized I needed to focus on that and focus on that. And I'll never forget, 9 months after I started my internet marketing, I had tripled my income at my job. And that was one of the greatest days. I looked at my wife and I said, this is, we can quit our job now and we can just do this full time. And it was a big decision, but that was 9 years ago, and our life has been different ever since. And so I remember what it was like to be brand new and not have very much money and not have enough confidence, and that's why I've been on a quest to really help a lot of other people get there, because you can do it, guys. Every single person on this Hangout right now can do it. You just have to believe it, and you have to work, okay? Not just believe, but you got to work at it and make it happen. So. Wow, excellent. Excelente. Bueno, ¿quieres traducirlo tú mismo, Rolando? Sí, porque me encantó la historia. Sí, yo pregunté eso, es decir, pregunté cómo era la vida de Joel o sea, antes del internet, ¿sí? Cómo era su mentalidad y cómo vivió. Y lo pregunté porque a mí me interesa mucho conocer la historia de una persona exitosa. Definitivamente tiene que haber un antes y un después. Y básicamente, y ahora sí tomé nota porque sí, no quería perderme detalles. Bueno, trabajaba de 9 a 5 diariamente, perdió varios trabajos, ¿sí? No tenía lo suficiente en cuanto a lo que era el dinero, tenía por ahí un par de, o sea, unos $200, $200 en el banco. Y un día dijo, bueno, nunca voy a salir de donde estoy si es que yo sigo así, si sigo en esta misma situación, si sigo haciendo lo que estoy haciendo, de manera que tengo que hacer algo distinto. Tengo que empezar a pensar y hacer algo distinto para que yo pueda cambiar mis resultados. Y habla de algo muy importante, dice, trabajé duro, trabajé varias horas, incluso dijo, si puedo trabajar 2 a 3 horas
cada vez que puedo, es decir, robarle al tiempo 2 o 3 horas cada vez que sea posible, pues definitivamente voy a llegar a donde quiero llegar. Otra cosa que también mencionó y que me pasó a mí, seguro estoy que a todos nosotros, a todos los que aún incluso no empiezan, es que no se sentía muy emocionado de gastar dinero, de tener que invertir, porque aquí sí hay que invertir, porque evidentemente esto es un negocio. Y habló también de que tuvo varios fracasos, y luego se dio cuenta de que los tuvo que tener para poder ser exitoso, ¿sí? Y luego cuenta algo interesante y dice que en 9 meses triplicó los ingresos que tenía como empleado. Y ahí sí que fue súper afortunado porque yo a los 8 meses hice mi primera venta de $9, así que a él le fue súper bien. Pero obviamente yo no hice lo que tenía que hacer y reconozco eso. Pero finalmente lo que habla es que sencillamente tenés que tener la mentalidad correcta, tenés que creer, pero remarca que hay que trabajar, no solamente es creer, no solamente es tener la mentalidad, sino que es tomar acción y definitivamente trabajar duro. Así que fantástico. Joe, you said that you earned 3 times more than what you were earning when you were working for someone else. In my personal case, my first sale, I mean, of $9 was made in 8 months. I mean, I tried to make things by myself alone, trying not to spend money, not to, to save every dollar I could, and I didn't want to spend anything. And after 8 months, I just could make one sale of $9. So you in 9 months, you were earning 3 times more because you had to work and you really decided to spend money. So that I definitely think it was very smart from you. And that's what we're trying to explain people now, that you must spend money. I mean, it's an investment, and you must invest in your knowledge. You must invest in people that can give you their experience. So I really admire you, man. Sorry for my English; it's not that good. Your English is like Joe's Spanish. A really nice story. Exactly. No, that is awesome, and I like that phrase that you said, that you needed the failures to attain that success. So that is awesome. Joe, I want to show you something really quick. Let me share my screen here real quick, if I remember how. Okay, share. Let's see. Okay, can you guys see the screen? Yeah. Okay, perfect. All right. In the screen, Joel, if you remember, we took that picture in Vegas at the party, at the VIP party. Remember that picture? Yeah, I do. Awesome. And I have this picture as well in there. Now, it's been what, like 2 months, I think, right, since that time. I think, looking at that at those days that we spent at the seminar, a lot of powerful things happen, and when when you guys spoke about the vision of Pure Leverage, it was something that was like a wow moment for me. And I remember I was doing a live hangout while you guys were doing the seminar. I did a live hangout there, and Joel came down, and he was there for a couple of minutes, and he went back up because I think he was giving away the Ferrari. I think it was after the Ferrari giveaway. And can you explain really quick the vision of Pure Leverage? What's happening with Pure Leverage? Because I know there's a lot of things happening, but coming from you, I think they'll have a different perspective of what's going on. Yeah. Well, basically, the vision of Pure Leverage is to help people. First of all, Pure Leverage has awesome marketing tools. There's a solid foundation of autoresponders, web conferencing, video, email, blogging. So we already have a solid base of tools. But the vision of Pure Leverage is to go out there and let anybody who's never even heard of these tools go out there and promote these and make some great income. And what's great about it is there's so many people don't even know these tools exist, but yet they can use them and to build a business. And so it's one of the perfect models. So
like, you know, our first big ticket product, Online Marketing Masters, I think a lot of people don't realize how powerful, number one, that product is, how it can help you with your business. Number two, it's got some great commissions behind it. I mean, last month was my largest check in this company, and it's not just about me making money. What I was so excited is to see people in my group. I had one person make $12,000 last month. I had another person make $5,000. Had another person make $3,500. Several people made $1,000. Several people made $500, $25, and that's what it's all about. It's helping brand new people go out there and promote this. See, what I will say, one thing, Gus, is a lot of times people have thought Pure Leverage was like a secondary opportunity, but it really is a primary opportunity now. I mean, you can really make some serious income, and it's growing, growing, growing. So I guess that's my take on Pure Leverage, and the vision is that we're just growing, growing, growing with these solid marketing tools. So. Awesome. Yeah, lo que le estaba diciendo a Joe, la pregunta que le hice a Joe es que nosotros nos juntamos en Las Vegas. Cuando hice el Hangout en vivo desde Las Vegas, nosotros tuvimos una fiesta privada entre los VIPs, entre los líderes de Pure Leverage, y durante el seminario hablaron de la visión de Pure Leverage, para dónde va Pure Leverage. Y de lo que me está contando, de lo que dice Joe, es que Pure Leverage, bueno, básicamente, como ustedes ya saben, es un conjunto de herramientas que nosotros utilizamos como marqueteros, los autorrespondedores, las salas de conferencias, los videos, emails, etcétera. Y pues son herramientas que nosotros vamos a utilizar en esta trayectoria de marketing por internet. Pero dice que ahora con este nuevo curso que ellos hicieron de Masters Course, es una oportunidad grandísima, porque dentro del curso te enseñan muchas cosas que pues no te enseñan por afuera, ¿no? O sea, te enseñan desde lo básico de Internet Marketing, de cómo armar campañas, y es una gran oportunidad para las personas que compran ese curso. Y también dijo que hay muchas personas que están ya debajo de él. Dijo que esta semana ha sido la semana que él ha hecho el ingreso más alto en Pure Leverage, pero que hay personas que están debajo de él ganando $12,500, $3,000, $5,000, $200, $500 a la semana con esta oportunidad de Pure Leverage. Y dice que antes mucha gente tal vez pensaba que Pure Leverage era una oportunidad secundaria, pero que en realidad es una oportunidad primaria. ¿Se dice, verdad, Rolando? Sí, una sí. oportunidad primaria que ahora puedes tomar ventaja y tú también puedes estar ganando las mismas comisiones. Y básicamente dice que esto va a seguir y seguir y seguir, y que pues, y esa es la visión de Pure Leverage. O sea, estamos creciendo, y que esta es una oportunidad que está aquí presente ahora para que tú tomes ventaja también. Well, I think we're cool, Joel. I don't know if I mean, if you stick around, hey man, That's good. I love you. I would love. But if I you would love gotta- to. I've got to run. I do have a conference call. You guys are awesome, man. I'm telling you what. You know, you keep up with this. You keep working hard at this. Get people on these Hangouts. Get people to watch your videos. I'm so excited to see the system that you built there, Gus, because I think it's super, super powerful. So thanks for letting me be on here, guys, and say a few words. I think it's. I'm looking forward to seeing your successes and seeing. I want to hear your success stories down the road. So awesome, Gus. Thank you. Awesome. It was a privilege for you being with us, like I said, man. And anytime you're welcome. Anytime you want to be here, just let me know, and I'll shoot you the link, man. So thank you very much, Joel, and I Sounds good. appreciate it. And I'll do the translation after, I guess. Sounds good. Adios. Bye-bye. Chao, Thanks, man. chao. Bye. Guay. Bye. Sí. ¿Quieres traducir eso, Rolando o Mónica, de lo que dijo último? Mónica, adelante. Ustedes guardan más detalle, creo que toman mejores notas que yo. Mónica tiene muy buena memoria. Estás hablando con el micrófono Está el muteado. micrófono, espérate. El micrófono está, espérate, te voy a quitar. A ver. Ah, ok. Listo. No, es Perfecto. que yo no sabía que él practicaba karate, entonces lo estaba buscando, conseguí su blog y me puse a ver, hasta me suscribí a su newsletter, lo puedes ver en Twitter también. Dice que Mónica estaba en otro mundo entonces. Yo estaba investigando de la vida a Joe. Ok, perfecto. Pues déjame decir bien rapidito lo que dijo Joel entonces. Joel dijo que esta es una gran oportunidad, les agradecía por
por haber estado aquí en este Hangout, por la invitación que le hicimos. Joe fue el que se comunicó conmigo, pues estábamos conversando y yo le dije, you know what, Joe, hoy día tengo yo un Hangout, ¿por qué no entras con nosotros? Y me dijo, sí, perfecto, estamos ahí, lo único que yo tengo que salir un poquito temprano porque tengo una llamada, pues y como ustedes ven tuvo que salir, pero dijo que ahora es una gran oportunidad y sistemas como el de Fórmula Fácil, ustedes tienen que aprovecharlo ahora, así que fue excelente tenerlo a él hoy día y estoy seguro que en los próximos Hangouts también vamos a tener a más personalidades y también a Joe para que compartan sus experiencias y que estén con nosotros. Y Mónica tomando notas. Ah, sí, siempre. Notas de karate. No, yo le estoy escribiendo en Twitter, sí. Él daba clases de karate gratis, entonces entiende por qué seguía quebrado. Y ahí todo empezó a descubrir. Yo entiendo esto, porque in other words, él era un go-giver. No importa si estaba en quiebra o no, pero estaba ayudando a la gente de corazón. Y como tú mismo dices, estaba haciendo clases de karate, enseñando a la gente totalmente gratis. Así que Joe es una personalidad bien famosa, como les digo, en el mercado inglés. Entre él y yo estamos en el primero y segundo en Pure Leverage. Y pues fue un honor pues tenerlo aquí.